عليكم السلام ظاهرة الشاشة. دكتورة، أهلا وسهلا. ظاهرة الشاشة شباب؟ حاليا لا دكتورة. ظاهرة الآن؟ هسه أوكي؟ أي نعم دكتورة. نعم. أوكي دكتورة، واضح. أوكي ماشي. شباب بسم الله الرحمن الرحيم. تريدون نسجل معكم داعي لأن هي مسجلة أصلا، بس إحنا راح نشرح السلايدات، السلايدز والميكروسكوبي والجروس. دكتورة الأفضل تسجلينها أيضا. نسجلكم إياها. أوكي. واضح شباب الآن؟ واضحة شاشة؟ واضح دكتورة. نعم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. generally نحن راح نتجاوز الاناتومي والهيستولوجي. any idea about hepatocellular injury؟ احنا نبدي بالinjury. What about hepatocellular injury? What are the types you remember? What are the types of liver cell damage in general اللي أخذناها specific أو يعني فد شيء خاص بالليفر؟ فد introduction من فضلكم. Can you enumerate these changes, these cell injury for the liver cells, hepatocellular injury؟ ايش تتذكرون؟ شباب at the level of يعني cellular level, what are the types of hepatocellular injury؟ دكتور البالونينج degeneration, foamy degeneration with steatosis والdeposition of iron and copper. Yes, exactly. البالونينج يعني ممكن تكون بالimmunological أو تكون بالtoxic. الفومي due to the biliary stasis. steatosis due to the يعني fat صاير fat deposition داخل الهيباتوسايت. The droplets, yes, small microvesicular steatosis. Micro or macro? Micro and macro. So ballooning degeneration, foamy degeneration and feathery degeneration due to fragmentation of the cytoplasm, and steatosis, microvesicular and macrovesicular. And what are the types, shabab, in general? What are the commonest causes of hepatic steatosis or fatty liver? خليت لكم صورة وهيك طبعت عليها ال 3 common causes of steatosis. اي نعم. الكحول وأوبيزيتي والدي ام diabetes. toxic احنا نقول toxins or toxic تشمل الكحوليزم وتشمل drug injury or drug induced hepatitis. Toxins because the liver is a site for detoxification of blood metabolites, blood يعني for detoxification of the blood is performed or held in the liver. So toxins or toxic and diabetes and obesity. Okay. بعد another any type of injury استعرضوا يعني memorize the changes, memorize the disorders affecting the liver, any another changes اللي ذكرتها زميلتكم, any cellular changes
دكتورة عندنا بالهيباتيك انجري عندنا مثلا ممكن يكون عندنا سيروسز، نيكروسز. سيروسز قبل السيروسز فايبروسز. نعم، انفلاميشن، ريجنريشن. شنو سميناها الفايبروسز؟ يعني شلون تبدي الفايبروسز؟ يلا تصير سيروسز شلون تبدي؟ فتبدي قلنا بورتال سنترال، حتى الى ان تكون هسه هذا مو هذا البورتال or hexagonal lobule. This is the hexagonal lobule surrounded by 6 portal traits, and this is the central vein in the center. So fibrosis started between this and this portal, 2 adjacent portal traits to form portal fibrosis or portal central fibrosis. ومن تكمل السيركل شنو نسميها عبد الرحمن؟ regenerative nodule or hyperplastic nodule, which is the start of liver cirrhosis. Is it reversible or irreversible? Some cellular changes are reversible, others cirrhosis more irreversible. It is irreversible. Some changes are reversible. شنو reversible changes مثلا؟ steatosis, liver fatty disease. fatty liver هاي شنو؟ reversible. Fatty liver or fatty change, if there is abstinence or withdrawal of alcoholism or withdrawal of certain drugs, status can be reversed. Some changes, ballooning degeneration, foamy degeneration, هذه كلها can be replaced by another cells, and whereas cirrhosis دائما it is the end process or end stage. نسميها end stage liver disease. Many liver diseases. What are the most common causes of cirrhosis شباب؟ دائما خلوا الكومن قدام عينكم دائما. يعني شنو most common 3 most common causes of cirrhosis. دكتور الكحول. Yes. بعد عند hepatitis. Exactly. Viral hepatitis. Exactly. Yes. And iatrogen, idiopathic. Idiopathic. What is idiopathic? Or of unknown etiology. Either alcohol after alcoholism or alcoholic liver disease, hepatitis, and idiopathic or of unknown etiology. Then these are the most common causes of cirrhosis. Put in mind شباب من تشوفون السلايد من تشوفون liver tissue, put in mind or remember the micro architecture, hexagonal micro architecture, hexagonal lobule, 6 portal trade, trabeculae of the liver. They should be organized toward central vein and more organization toward the center, disrupted more at the periphery. وهذه شو نسميها الtrabeculae here؟ نسميها limiting plate. زين؟ اوكي. وهذه again هذا normal normal histology, normal histological sinusoids, liver and hepatocellular trabeculae. We should know the constituent, biliary ducts. They are proliferated in biliary tract disorder like in primary biliary cirrhosis and so on. The largest هو البورتال vein. The central vein هذه كلها normal لحد الآن شباب. Castleman body is apoptotic body. It is an apoptotic body or dead hepatocyte seen in certain viral diseases or another hepatocellular injury, feathery degeneration, clumping of bile within the hepatocytes.
fatty liver. This is a reversible process. مو قلنا reversible process. Who can describe, who can فد حكايتين ثلاثة proper description شباب. This is a liver involved by steatosis. يلا فد description, فد proper description for this picture. حكايتين ثلاثة أي شيء تقدرون عليه. دكتورة براون in color. liver enlarged ما يخ... yes enlarged. يلا إيه أنت وياها ما دكتورة يخالف براون in color. مو brown. Yes, it is yellow to orange colored, greasy texture. شوفوا شلون يعني السيرفيس مالته لماع يعني glistening ما يصير هيك مو it is flashy. Normally it is flashy red. So surface glistening and greasy texture, yellow to orange discoloration due to fat accumulation with hepatomegaly طبعا hepatomegaly. عكس and still there is a smooth outer surface, and cirrhosis there is shrinkage and atrophy and prominent nodularity. This is a microvesicular steatosis, the start of steatosis. Again obesity, macrovesicular steatosis here. Again macrovesicular, later or advanced stage of fatty liver or fatty change. However, it is the process is reversible. Regeneration, again, it is a change and inflammation, hepatitis, strideitis. These are another change features of hepatocellular injury, fibrosis, and so on. This is the liver, swollen liver, and areas of bleeding, areas of edema and inflammation are mainly seen around the portal, in the portal tract. As such, the portal tract is heavily infiltrated by inflammatory cell, and you can compare this picture with the previous one when there is only few or scattered lymphocytes within the portal tract, and this is the bile duct, and this is the artery, this is the duct again, and this is the portal vein, and heavy lymphocytic infiltration within the portal tract. Strideitis, نفس الشيء. Strideitis means involvement of the portal trade by inflammatory cells with here congestion in the sinusoids and in between the hepatocyte trabeculae, and these are steatosis. دائما انتم شوفوا كل الفيتشرز اللي بالبيكتشر تقدرون توصفوها. شباب this is the again هذا كله احنا شرحناه سابقا. This is the portal tract, and this is the limiting plate. What is the limiting plate شباب؟ What is the limiting plate؟ شلون حكينا عليها، شلون عرفناها؟ Limiting plate. What is the limiting plate? It is a band of delicate reticulin fibers or stroma surrounding a group of hepatocytes, separating them from the content of the portal tract. When this band or when this stromal element are disrupted by inflammatory cells, the inflammatory cells from the portal tract, they are spill over in between the periportal hepatocyte and result in what we call it interface hepatitis. Interface hepatitis. What is interface hepatitis? A group of periportal hepatocytes are surrounded by
inflammatory cells after disruption of the limiting plate. then سهلة. أي سلايد أنتم ما فاهمي أرجع أعيده، أنا حاضرة. أوكي، واضحة هسه limiting plates. هذه البيكتشر نسميها شنو نسميها؟ شنو التشينجز اللي تلفت نظرنا هنا؟ شنو نقول عليها؟ شنو سميناها؟ interface hepatitis. Okay, fulminant hepatitis, severe damage and atrophy due to hepatocellular necrosis. Necrosis is widespread. Only remnant of hepatocyte, few islets of hepatocytes are remaining. The majority are necrotized. Viral hepatitis, shabab, swelling, edema, mainly in the around the portal tract, and cirrhosis can be seen on the surface of the liver here, nodularity. And what is the cause of this bulging, shabab? Why the hepatic nodules in viral hepatitis are bulged like this? شنو تعني؟ شوفوا السيرفس هنا it is irregular nodular. نعم نعم تفضل. نعم yes exactly cirrhosis, micronodular cirrhosis. Viral hepatitis, who can summarize, who can describe شباب؟ يلا شنو تشوفون؟ هذه picture قدامكم مكتوب عليها acute viral hepatitis، هي مشخصة. انتم شنو تشوفون؟ what are the changes seen? is it normal liver biopsy? is it normal histology? شنو تشوفون؟ يلا كل واحد يحكي فيتشر. irregular. نعم تفضل. اي يلا ابني. قلت irregular شنو؟ نعم heavy inflammatory cells infiltration. نعم زين. بعد قبل هذا كله شنو الشيء اللي يلفت نظرك؟ compare this picture with the normal hepatocellular أو hepatic lobular hepatic hexagonal lobular microarchitecture. شنو تشوفون؟ أول شيء نقول شباب من نوصف liver biopsy involved by infiltration, involved by cirrhosis، نقول loss of hepatic microarchitecture أو disruption of hepatic lobular microarchitecture. ماذا تشوفون hepatic lobule؟ ماذا تشوفون arrangement and orientation of the trabeculae toward central vein؟ فأول شيء تقولون for each description, for each proper description, disruption of the normal hepatic hexagonal lobule or disruption of hepatic microarchitecture. واضح؟ وبعدين تبدون توصفون مثلا dilatation of sinuses and sinusoids filled with blood, infiltration by inflammatory cells, huge number of inflammatory cells. And here the pointer is pointed toward what? شباب, the pointer is pointed toward what? What is this? دكتورة cirrhosis يعني cirrhosis nodule. لا ابني cirrhosis انت تشوف nodularity، تشوف regenerative nodule, fibrosis surrounding a group of regenerating hepatocyte. هنا ماكو cirrhosis، هنا inflammation. زين هذا البوينتر، انا دا اسال على البوينتر. pointer is pointed toward what؟ هذه شنو؟
دكتورة كونسلمان بوديز. كاسل يس لا تترددون. يعني أعرف بيكم أنتم يعني أكو كثير منكم يعرف لا تتردد don't hesitate. اغلطوا ما يخالف. زين عادي جدا. This is an apoptotic body. يعني dead. What is apoptotic body؟ يعني شنو necrotic apoptotic hepatocyte، يعني dead hepatocytes or Castleman bodies can be seen in alcoholic liver disease, viral hepatitis and so on. زين هذه feature شباب lymphoid collection in association with lymphoid collection in association with steatosis. هذه شنو قلنا؟ ايش تعني؟ collection or lymphoid aggregates in addition to fatty change or fatty steatosis. يعني نشوف fatty steatosis ونشوف lymphoid aggregates، مو بس infiltration وإنما aggregates. هذه يعني goes with شنو أكثر شيء؟ طبعا احنا الدايجنوزز definitely diagnosis by serology. لازم نشوف الفيرال DNA ونشوف الاي جي جي and the IgM، يعني الانتيبوديز and the viral DNA. But this goes with what؟ يعني هذا lymphoid aggregate and steatosis. تفضل. lymphoid aggregation يعني goes with the chronic. ايه عافية. ايه goes with دكتورة viral hepatitis C أغلب شيء. yes hepatitis C ممتاز. hepatitis C steatosis with lymphoid aggregate, whereas this picture هذه شنو تعني؟ ground glass hepatitis ground glass hepatocytes. بعد cytoplasm شلون شكله؟ كأنما granular or finely granular eosinophilic. هذه feature of what? It is related to what? It is related to ground glass cytoplasm related to hepatitis B surface. Hepatitis B is related to integration of hepatitis Bs antigen within the cytoplasm. Ground glass hepatocytes or ground glass cytoplasm. Okay. هذه الأسئلة ممكن هذا الكلام مالتنا ممكن يجي كMCQ، ممكن العملي يجي كMCQ، ممكن نجيب لكم picture ونجيب لكم عليها. فهذه البيكتشر شوفوا يعني شوفوا احنا شنو نوجهكم على شنو نوجه الطالب على يا features. لازم الطبيب يلقوا في الفيتشرز، لازم يعني يعرف هو شنو يريد، يعرف على شنو يدور، شنو الفيتشرز. اكو diagnostic features شباب، diagnostic features. زين لازم تعرفون the diagnostic features for each type. And this is again who can describe interface hepatitis properly. What does it mean؟ تقرير تشوفون بي interface hepatitis شنو معناها؟ توني شرحتها توني. interface hepatitis. دكتورة الانفلاماتوري سيلز تسوي ديستركشن للليميتنج بليت. نعم. وتنتشر للهيباتوسايت من البورتال تريد للهيباتوسايت. نعم يعني there is disruption. نعم yes there is disruption of the delicate stromal fibers in the periportal area with a spilling over. شوفوا هذه الانفلاماتوري cells spilled over from the portal tract in between the periportal hepatocytes, in between the periportal hepatocytes. هذه نسميها interface hepatitis. قبل كانوا يسموها piecemeal necrosis. feature of chronic viral hepatitis. زين شباب شوفوا هاي الملاحظات، هي هاي نعيد ونزيد بيها، هي هذه حتى نريد الطالب ينتبه عليها. يلا again what are the changes you can see here؟ هذا liver biopsy diseased liver. what are the changes seen؟ يلا هاي انتوا عددوها. يلا ايش تشوفون؟ نبدي من
بسيط وننتهي. يلا يلا شباب، يلا يعني يلا احكوا، يلا don't hesitate. inflammatory cells وأكو Castleman bodies. أول شيء قلنا، أول شيء ما نقول disruption of the lobular micro architecture. إيه نعم. فإحنا دائما ابدوا من الدرجة الأولى، وهذه الفيتشرز إلى أن توصلون إلى الدايجنوزس. Yes. أول شيء disruption of lobular of the normal architecture of the liver. Yes. Inflammatory cells infiltrate Castleman bodies and also macrovesicular. هذه زميلتكم قالت هذه اكو inflammatory cells. Some lymphocytes are seen here and there. These are lymphocytes, few lymphocytes. زين بعد Castleman bodies, exactly, apoptotic bodies, and ما قلتي changes ذكرتيها قبل شوية. ballooning, feathery degeneration، اكو hepatocellular swelling واضح هنا، hepatocellular enlargement, swelling and feathery degeneration. مو صحيح؟ سهلة ما فيها شيء، شوية انتم يعني فكروا. زين هذه picture. This picture summarize the changes. هذه البيكتشر كلها summarize all the changes for acute and chronic hepatitis, whether it is viral, alcoholic, toxic, due to liver, due to drug-induced hepatitis, and so on. Some changes are specifically seen in hepatitis B, like ground glass. Others are seen fatty change with lymphoid aggregate in hepatitis C. But other changes like bridging fibrosis, bridging necrosis, dactylar reaction, these changes can be seen in other lesions or other causes of liver cell damage. Fibrosis and is a reversible process and is the start of necrosis, cirrhosis. Apoptotic bodies are selective cell death and macrophage aggregate. شباب شو نسميها هنا الماكروفاج aggregate in the liver? كفر cells. Lining. Coffer cells. Yes. They are lining the seen in the liver sinusoids. Exactly. بالكدني شو نسميها؟ بالبلد شنو اسمها؟ ماكروفاج اسمها مونوسايت. يعني بالكدني اسمها mesangial cells. And plasma cells are feature of شنو؟ as a feature of plasma cells. autoimmune hepatitis. They are secreting immunoglobulin, secreting antibodies. مو صحيح؟ anti-nuclear antibodies, anti-smooth muscle antibodies, and so on. هذا سميناه احنا شو سميناه blind man's diagnosis, the loss of normal smooth outline of the liver dome palpated by abdominal examination. The liver is replaced by nodular, craggy, and nodular surface. وش تفرق هاي النودولاريتي شباب عن النودولاريتي of infiltration by malignancy, by metastatic malignancy? Who can remember? قلنا اكو this type of nodularity in cirrhosis is different from the انت هسه طبيب وجايك واحد عنده هيباتوميجالي ودا تسوي palpation. شوف تريد تفرق بين السيروسز والميتاستاتيك او advanced malignancy خاصة بالthin people. شلون تفرق؟ ترى بالسيروسز يكون رف السيرفيس مالته. اي رف، ذاك هم رف. دكتور الفيتشرز دكتور الفيتشرز مال الاي تي بي
لا ممكن ابني، يكون لا بالكانسر موجودة؟ لا هذا جروس، هذا انت يسموه بلايند مان دايجنوز، يعني انت تفحص بايدك abdominal palpation. لا مو الريجولر، هو نفس الولد اللي الطالب اللي ذكر اول شيء، خليه يكمل. لا مو الريجولر، هو صح طبعا الريجولر roughened surface يعني nodular surface. but شوفوا هذا، شوف رق السيروسز عن الميتاستاسيس. Still there is areas in between are uninvolved areas, although there is some nodularity on the surface, but there are areas of uninvolved renal parenchyma by metastatic deposit. Whereas in cirrhosis, the whole surface is nodular. The whole surface is involved by diffuse nodularity, innumerable nodularity. زين، بينما الميتاستاتيك كانسر شو نسميها هاي؟ حتى إذا نشوف هذه باللنج نسميها كانون أو نسميها كانون فيتشر، مثل يعني شنو كانون مثل شنو؟ مثل هاي كرات الثلج اللي تنزل، أو مو هذه البيكتشر اللي تشوفها بالاكس راي باللنج هم نسميها كانون يعني involved and uninvolved. involved هيك يعني مو مثل السيروسيس. cirrhosis is diffusely involved by nodularity with diffuse shrinkage. okay زين and fibrosis. okay this is the شوفوا هاي picture، هاي خلوها ببالكم. this is the picture of end stage liver، أو it is the start of end stage liver disease. ممكن تكون silent بالبداية، ممكن تكون silent but can be advanced to or progress to hepatic failure. okay شنو هي هاي الفيتشر؟ what is this feature؟ الطبيب اكو نسميها spot diagnosis، يعني شيء بس تشوفه من بعيد بعينك تعرفه، يعني اكو فد recall memory. what is this picture represent شباب؟ this is the regenerative yes regenerative. ضعوا هاي البيكتشر، طبعوها ببالكم، وين ما تشوفوها بسلايد، تشوفوها بورقة، تشوفوها وين ما تشوفوها. this is the regenerative nodule, a group of hyperplastic hepatocytes. شو بيها هاي cells؟ there is loss of yes regenerating يعني hyperplastic. they are proliferating to compensate the lost necrotic hepatocytes. they are surrounded by thick band of collagen. bulging is due to this limitation of the proliferating hepatocytes. so there is bulging out of the hepatic regenerative nodule. لهذا تشوف الcellular surface is nodular. regenerative. so here again the picture is when we describe it, there is loss of hepatic nodular microarchitecture, replacement of the liver parenchyma by regenerative nodules or regenerating nodule, in which group of hyperplastic hepatocyte, regenerating hepatocyte are surrounded by thick band of collagen, and these band are infiltrated by inflammatory cells. Sometimes fatty change can be seen here and there. So differently sized regenerative nodules. اوكي خلينا نكمل بعد السكشن الثاني. ليفر. واضحة الشاشة عندكم شباب؟ واضحة؟ طلاب؟ Okay. Cholestasis is the accumulation of, what is cholestasis? يلا شباب define cholestasis.
دكتورة هو impaired bile flow. Yes, coli means bile. Coli means bile, and stasis means stagnation or impaired or obstructed flow. It can be either intrahepatic obstruction or extrahepatic obstruction, even in the common bile duct, in the ampulla of water, in the cystic duct. So here we can see brown discoloration of the cytoplasm due to accumulation of bile pigment within the hepatocyte and also outside the hepatocytes, bile lakes or bile plugs in extracellular space. Hemochromatosis. Special stain can show deposition of iron. This is the Prussian blue stain. Special stain مو HNE. هذه ال HNE تبين as hemosiderin laden pigment, intracellular and extracellular hemosiderin laden pigment due to excess iron deposition in liver parenchyma. And again, iron or these deposits are stained blue here in the special stain, and they are related to parenchymal deposition or accumulation of excess excess iron. Okay, what is the common cause of hemochromatosis, شباب? What is the commonest cause? ليش يصير؟ هو شو اسمه hereditary يعني وراثي. Yes, hereditary, or we call it primary hemochromatosis, and the secondary hemochromatosis due to excess iron overload. هذول البيشنت اللي ياخذون شنو؟ ياخذون repeated blood transfusion for anemia, hemolytic anemia, for thalassemia. زين لهذا ينطوهم أهل الثلاسيميا ينطوهم in addition to ينطوهم شنو؟ شو ينطوهم ويا الايرون؟ ينطوهم chelating agent. مو chelating agent. شنو chelating agent؟ to get rid of excess iron to be excreted, because the body cannot excrete excess iron. There is no mechanism to get rid of excess iron deposition. It will be deposited in the parenchymal organ, mainly in the liver. Again, this is a HNE stain to show the hemosiderin pigment containing iron. Okay. Again, this is a picture showed the fibrosis. هذا ليش blue? Because it is a special stain called trichrome stain تصبغ connective tissue. See, to show the fibrosis in liver biopsy, which is the start of cirrhosis, in addition to fatty change and large lipid vacuoles within the hepatocytes. Again, brown, enlarged brown colored liver due to hepatic steatosis. It is a reversible process. And again, glistening due to high fatty content. And this is the alcoholic hepatitis. Alcoholic hepatitis. It is the next step in the pathogenesis of alcoholic liver disease, neutrophilic infiltration, in addition to Mallory bodies, accumulation in eosinophilic acellular clumps within the hepatocytes, Mallory bodies. يلا شباب, what are the another features seen here? What are the features seen here in liver biopsy? يلا كل طالب يقول feature. Multiple features are seen. دكتور, macrovesicular fat droplets displace the nucleus. دقيقة. This is the macro. أول شيء شنو قلنا حيدر؟ قبل كل شيء شنو نقول؟ مو أنت حيدر؟ لا دكتور, أنا مصطفى. Sorry, مصطفى.
دكتورة loss of architecture أو لحظة destruction of epithelium. دقيقة، احنا قلنا أول شيء مصطفى شو نقول loss of normal hepatic أو hexagonal lobular architecture. مو هاي this is the number one for each because there is because essentially there is a disruption of the hepatic trabeculae and arrangement of normal microarchitecture. زين قلت انت هسه macro vesicular steatosis. Exactly, this is macro, this is macro, yes, macro vesicular. بعد دكتور inflammation inflammation neutrophilic infiltration. Yes, there is a neutrophilic infiltration, there is lymphocytic infiltration. زين الليمفوسايتس يجي تبين مثل الانك دوت، والنيوتروفيلز يجي تبين بايلوبت او مالتي لوبت نيوكلياي. بعد شباب هذه شنو؟ هذه شو نسميها changes؟ قلتوا ماكرو and microvesicular. Yes, macro and microvesicular steatosis, small vacuoles within the cytoplasm. بعد كل شيء آخر the pointer is toward a Mallory dunk or Mallory body characteristic of alcoholic liver disease. بعد هذه شبيها hepatocytes. شبيها منفوخة ضوعوها. هذه normal hepatocytes تشوفوها هذه هيجي. شباب يلا، ليش احنا نقول لازم تخلون ببالكم types of hepatocellular injury. زين تروحون على CNS تاخذون types of neural cell injury. خلوها ببالكم دائما حتى من تجون توصفون you are يعني familiar. هذه شنو ballooning degeneration or swollen hepatocytes. مو صحيح؟ يلا اوكي. Surface or nodularity. Cirrhosis it is usually macronodular or micronodular, and hepatic and can be related to many causes, but the most causes are alcoholic hepatitis, alcoholic liver disease, viral hepatitis, and idiopathic. Shrinkage, surface nodularity, fine nodularity, and regenerating nodules. You can identify the bulging nodules on the surface. Again, differently sized. Number one, أول شيء نقول شنو loss of normal hepatocellular microarchitecture, and here differently sized regenerating nodules or regenerative nodules, in which groups of hyperplastic regenerating hepatocytes are surrounded by thick bands of collagen, and fatty change infiltration by inflammatory cells can be seen anywhere. يلا شباب not meg liver not دكتور هانت meg liver يسبب ان portal hypertension. قلنا له اسباب يعني دكتور، مثلا هو هذا السبب يكون post hepatic due to the right side heart failure secondary to right heart side right sided heart failure يسبب لنا portal hypertension. Yes, it is one of the causes of post-hepatic portal hypertension. It is related to right-sided, so there is impairment of flow through the liver related to backflow. يعني شنو ايش يصير؟ يعني البلد
due to right-sided heart failure. So there is backflow of blood from the right side of the heart. وين يرجع للportal circulation، يرجع يسوي pleural fluid collection، يرجع يسوي leg edema. بعد شنو شي يسوي أيضا accumulation of fluid in the increase شنو شي يصير increase in the hydrostatic pressure. So there is backflow of blood to the from the circulation, from the venous circulation to the inferior vena cava, يعني to the portal circulation, to the portal vein. So it is called الاسم الآخر إلى شنو سمينا أو it is in liver biopsy. هذا nutmeg liver في التشبيه يعني حتى نحفظها. ال pathological term شنو هو؟ شنو سمينا؟ What are the cause of this nutmeg appearance? What is the cause of this nutmeg appearance? The congestion and hemorrhage here is around the central vein, around the central vein. So it is called CVC, central venous congestion, central venous congestion. مو صحيح. And the necrosis is started earlier in the centrilobular zone, around the central vein. And it is because it is the less oxygenated area. A nutmeg appearance is related to edema and hemorrhage around the central vein, giving the appearance of nutmeg liver. Then شوفوا ال sinusoids are filled with and congested and filled with RBCs, mainly around the portal, around the central vein. Describe please. يلا شباب. Describe this picture. Esophageal biopsy and upper gastric biopsy. دكتور هذا esophageal varices أخذناها يكون يعني بسبب lateral bypass between the esophageal and liver portal system. يعني يسبب إن يكون عند اللي عندهم liver cirrhosis أكثر شيء. Yes, exactly. It is one of the consequences of portal hypertension, mainly seen in the lower part of the esophagus, lower third of esophagus, in which there is tortuously dilated submucosal veins. شباب أنا أريدكم توصفون. You should know the proper description. أنتوا هاي التريتمنت وهذا السيرجيكال مانجمنت راح تعرفوها بعدين تدرسوها، بس إحنا pathologically you should know, you should describe, you should have the art of proper description. So there is, you can see tortuously dilated, regular, engorged lower esophageal veins and the submucosa that are very close to the surface of the mucosa and can easily bleed with ominous fatal, sometimes fatal upper gastrointestinal bleeding. Okay, this is an endoscopic view of the varix. شباب احنا ممكن يعني ممكن الامتحان يكون على شكل اندوسكوبي او جروس او هي هاي pictures او pictures typical تشبه السلايدات، مو مشكلة، هي نفسها مو مشكلة، هي كافية ان شاء الله. Ascites, هذه ascites, distension of the abdominal cavity by excess peritoneal fluid accumulation due to increased hydrostatic pressure and lymph leakage. Capotmedosi, هذه كلها consequences, but the major one شباب منو أكثر most commonly evident consequence? Capotmedosi, spider angiomas, ascites, most common one.
أو most common part أو most common presentation of collateral bypass. ايش تعتقدون من الموست common most commonly evident وين؟ Esophageal varices. Yes, esophageal varices is most commonly evident or most commonly seen consequence of a portal hypertension or portosystemic, a sign of portosystemic shunt. This is typical, this is regarding قلنا احنا نقسم for each organ we divide the tumors into primary benign and malignant. المalignant نقسمها إلى primary and secondary. Secondary يعني metastasis. Regarding the benign tumors, what is the commonest benign tumor of the liver? شنو قلنا شنو اسم commonest benign tumor of the liver؟ ترى هو الادينوما. لا مو الادينوما. يعني ترى هيباتوبلاستوما. لا هيباتوبلاستوما مالجننت فيتال هذا. ترى الهيمانجيوما. ايه الهيمانجيوما. زين الهيمانجيوما is the commonest benign tumor of the liver, whereas adenoma قلنا adenoma هذه شنو linked to what or related to increase estrogen خاصة بهذول الفيميل اللي taking oral contraceptive. مو صحيح؟ What is the cause of greenish discoloration of this mass? دكتورة due to bile accumulation. Due to bile passages, obstruction and bile stasis. مو صحيح؟ cholestasis. زين. Who can describe this mass? Again, again, the art of description. Who can describe? دكتورة Well-defined subcapsular mass in the liver with a greenish cut section due to bile stasis. شو تقولون عليها هاي البوردرز؟ Is it infiltrative؟ أول شيء مهم كلمة مهمة لازم نقولها نقول well-defined mass subcapsular mass solitary. إيش تعني solitary؟ شباب شنو كلمة solitary خاصة بالليفر إيش تعني لنا؟ دكتورة single. نعم. single. Yes, single. What is single mean? What is the significance of single mass, solitary mass in the liver? دكتورة بالله. Yes. What is the significance? أي. الجراحة دكتورة من نسوي له اكسجين يعني. أي. شو نسوي له؟ سوينا الاكسجين. اي هسه اني هذه الماس دا اشوفها اني بالالترا ساوند شنو what is the significance of it. هذه البيكتشر باعوها شباب ايضا هذه اطبعوها هذه ايضا سبوت دايجنوزز هذه ايضا ميمورايز ذس بيكتشر. هذه البيكتشر انت هسه تشوفها بالالترا ساوند. زين شنو شو تشوف بيكتشر يعني شنو تعني لك؟ it is primary not secondary. زين السكندري شنو سميناها؟ secondary يصير هنا وهنا وهنا هنا تكون multiple innumerable cannonball. مو صحيح؟ شنو يعني cannonball؟ إذا باللنج أو إذا بالليفر أو other organ. cannonball deposits يعني شنو؟ شباب cannonball deposits معناها جاية من غير مكان ومسوية metastasis to the liver مو through portal من البورتال circulation من الcolorectal cancer
from breast cancer, cervical cancer, any site of primary lesion metastasized to the liver. But solitary, it is the significance of solitary mean that is the lesion is primary. It is started in the liver. It is evoluted, or it is started, it is primary in the liver. Okay. And we call, and again, it is most common adenoma. It is most common in female and related to oral contraception intake. This is what is the characteristic of this tumor? شباب ناس تشوفون أولا شنو قلنا solitary مو صحيح؟ solitary, it is solitary and it is single, solitary single and well defined. كأنما مرسومة الحافة البوردر بالقلم أقدر أمشي عليها. There is well defined or well circumscribed surrounding borders and separated from the remnant of the liver here in the right lobe. By histological examination, by biopsy, شوفوا البايوبسي. This is on the left side of the picture. You can see normal liver trabeculae still seen. هاي الفراغات هي شنو؟ هذه السبيسز. هذه spaces for what? What are these spaces? يلا شباب normal histology. هذه شنو السبيسز؟ طلاب عن الصوت لو لا؟ الصوت مسموع لو لا طلاب؟ يلا شنو هذه شنو السبيسز شباب؟ Yes, this is uninvolved liver tissue. These are trabeculae with intervening hepatocellular sinusoids. مو بيناتها بين الtrabeculae there are sinusoids in which the blood passes in between the hepatocytes. This is the capsule surrounding the adenoma, and this is the growth. This is the neoplasm, in which there is overcrowding. There is this appearance of the hepatic sinusoids because of overcrowding and proliferating neoplastic hepatocytes in adenoma, but they are benign in nature. ما بها لا atypia ولا بها pleomorphism ولا glandular formation حتى تفرقوها from hepatocellular carcinoma. So it is the benign counterpart of hepatocellular carcinoma. All the cells are uniform, benign looking, bland looking, and without atypia. What is the commonest malignant? زين هسه قلنا commonest benign tumor of the liver is hemangioma. نسميها cavernous hemangioma. And again, regarding the malignant tumors, what is the malignant tumors of the liver? What is the commonest malignant tumor of the liver? Malignant tumors of the liver are مقسومة لقسمين، هن البرايمري والسكندري. السكندري اللي هو metastatic اللي هو اللي يكون most common. Yes, metastasis is much common than primary malignant tumor. زين فبنسألكم سؤال نقول لكم what is the commonest malignant tumor of the liver؟ شو تجاوبون؟ commonest malignant tumor of the liver شو تجاوبون؟ metastatic hepatocytes. Secondary. Yes, secondary metastatic deposit. This is the commonest malignant tumor. من نقول لكم the commonest primary malignant tumor تقولون hepato
hepatocellular carcinoma and adult hepatoblastoma in children. زين. Hepatocellular carcinoma is much less common than metastatic tumors, and this is the picture of secondary metastasis. Very common, very common. The liver is a major site for secondary metastasis. هذه اللي نسميها احنا cannonball. شباب شوفوها هذه، اذا تشوفوها باللنج، اذا تشوفوها بانذر organ parenchymal organ it's called cannonball deposits. مثل المطر مال ثلج او كرات الثلج، يعني هذا cannonball deposits. Necrosis can be seen here in the largest one, and they are multiple with intervening. حتى نفرقها من شنو؟ شباب وياي؟ من البناين يعني. لا، حتى نفرقها من شنو؟ There is an between on the surface, between the nodules there is normal smooth areas, uninvolved areas. حتى نفرق من الروسز. Yes. الروسز. Okay. See. Hepatoblastoma and hepatocellular carcinoma. Hepatocellular carcinoma. What is the most characteristic feature of hepatocellular carcinoma from metastatic malignancy? يعني اثنيناتهم هما malignant مو صحيح؟ What are the characteristic features between hepatocellular carcinoma and secondary metastatic carcinoma? شلون نفرق؟ what are the features? Characteristic gross features. شوفوا هذا another picture of hepatocellular carcinoma. This is a hepatocellular carcinoma. hepatocellular carcinoma. يلا هذه hepatocellular carcinoma. شباب شلون تفرقوها عن الميتاستاسيس؟ ليش مو ميتاستاسيس هذه؟ ليش hepatocellular carcinoma؟ يلا على الأقل هسه هنا أكو 2 features تفرق الهيباتوسيلر كارسينوما عن الميتاستاتيك malignant cancer. دكتورة complicated؟ عادة هو الهيباتوسيلر كارسينوما شباب يكون يعني هو malignant فيسوي infiltration, but metastasis of hepatocellular carcinoma is يعني نقول عليه uncommon أو نقول عليه undetected، يعني هيك rarely it is metastasized. زين. هو it is a primary liver malignancy. زين. هسه هذه الفيتشرز. يلا هسه اكو two features على الأقل أو 2 features أساسية to differentiate primary hepatocellular carcinoma from malignant metastatic deposit. يعني هذه ليش ما أقول عليها metastatic؟ يعني ليش؟ هسه تونا قلناها قبل شوية جاية. تتذكرون الأدينوما؟ هذه مثل الأدينوما بس هذه malignant. شنو سميناه؟ قلنا multiple. هذه multiple. solitary عكس المالتيبل. زين. باعوا هاي البيكتشر شباب، رجعوا على هذه. وليش الطبيب لازم احنا نقول سبوت دايجنوزز؟ يعني واحد يشوف شيء ويبقى بباله. شوفوا هسه هذه قلنا عليها solitary indicate primary neoplasm، يعني هذا النيوبلازم هو طالع من الليفر. it is primary. okay. here it is benign hepatoma. سوري لا، هيباتوما يعني القصد بيها ترى لا تخربطون. هيباتوما هي الهيباتوسيلر كارسينوما. هذه نسميها هيباتوسيلر ادينوما. شنو نسميها شباب؟ واحد يقول شنو اسمها هذه؟ هيباتوسيلر ادينوما. زين. هيباتوسيلر ادينوما benign tumor of glandular origin of the liver. زين. the malignant counterpart of this المalignant counterpart of this. زين. خلوا بالكم it is solitary single. خوش وحدة ما إلها أخت. واضح؟
again it is solitary. شوفوها هذه كلش typical solitary lesion. be bleeding, be necrosis, be variegation of the surface. مو مثل هذيك البناين. variegation يعني السيرفس مالتها الكت سكشن يختلف. be necrosis وبي cystic change وبي bleeding وبعد شنو بي فد شي يميزه. شباب قلنا هسه solitary كلش مهم. solitary من أقول solitary يعني طالع من الليفر ما جاي من برا. يلا بعد شنو فد شي يميزه إنه هو hepatocellular carcinoma. أيضا فيتشر هسه هم حكيناها. بعد شباب هذا شنو هذا شنو هاي الفيتشرز شنو هذا شنو اللي نقول جرينيش بيجمنت شنو هذه هذا شنو يلا شنو هذا bile stasis مو cholestasis again it is a feature the cut section of hepatocellular carcinoma adenoma is greenish due to bile obstruction due to bile accumulation شوفوا هذه البيكتشر again it is bile tinged مصبوغة بالبايل واضح هذه نسميها هذه شنو شوفوا الليجن is single solitary but it is مو ما نسميها well يعني well encapsulated because here there is rupture هنا اكو rupture of the capsule and شنو هذه نسميها satellite nodules هي مو multiple وإنما هي طالعة من primary tumor here so essentially it is single solitary mass ومن تكبر كلش تطلع منها هاي satellite nodules لل surrounding parenchyma. دكتورة؟ نعم. ترى استخدم محاضرة باراسايت. هسه بدأت. ايش وقت نكمل لكم العاد؟ هي لا يعني انتم المجموعة كلها دخلت ليش محاضرة باراسايت خليتوها بالتسعة يعني؟ غير اكو بعد شو اسمه اكو بعد باوربوينت مالت البنكرياس والجول بلادر شو وقت نكملها؟ دكتورة تقدرين تسوي لها ريكورد يعني وتنزليها على اليوتيوب؟ مسويت لها أنا ريكورد ابني مو سوينا لها ريكورد بس نبعث لكم إياها ما ذيك المرة مسويت لها ريكورد بس يعني هذه أنا أريد يعني أنبهكم على الأشياء البراكتيكال حتى تعرفوها هذه hepatocellular carcinoma here still there is normal hepatocyte here disruption and pleomorphism and atypia and of malignant hepatocellular cancer ها هي إذن تبقى شوفوا وقت تريدون pancreas والجول بلادر وقت large nuclei hepatocellular enlargement and pleomorphism and atypia prominent nuclei features of atypia angiosarcoma هي ما عندي شيء يعني هي شكرا جزيلا روحوا إن شاء الله موفقين بس تبقى هاي البنكرياس والجول بلادر بس حتى أريد أوضح لكم خلي اتفقوا ويا عاد ويا حيدر على وقت. إن شاء الله دكتورة.